Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Franz Timmermans, first Vice President of the European Commission, is campaigning against Hungary as the top candidate for pro-immigration parties, said a spokesman of Fidesz. According to János Halász, the Vice President of the Brussels Commission abuses his power and exploits his position to attack Hungary at every turn, which is actually part of his election campaign as top candidate for pro-immigration parties. A spokesman of the Fidesz parliamentary group said that George Soros and his network want to see Timmermans on the top of the European Union because they want to realize and speed up the implementation of the Soros plan. It is no coincidence that the members of the Soros network give each other the handle in the office of Timmermans, he added, stating that Soros has met him at least 4 times recently. There's a special place in hell for those who promoted Brexit without even a sketch of a plan of how to carry it out safely, said the President of the European Council. There are 50 days left until Brexit. I know there are still many people hoping to reverse the process, but the facts are obvious. The facts are unmistakable. At the moment, the pro-Brexit stance of the UK Prime Minister and the leader of the opposition rules out this question after his meeting with Leo Varadkar, Irish Prime Minister. He expressed his hope that the British Prime Minister Theresa May would come forward with a new workable proposal on Thursday to avoid a no-deal Brexit, and reiterated that the agreement on the Brexit conditions would not be renegotiated. Nicolás Maduro, president of Venezuela's government, sold 73 tons of gold to the United Arab Emirates and Turkey last year without having obtained the necessary permission from the Electoral Assembly, deprived of its power, said Carlos Paparoni, representative of the Venezuelan opposition. Largest amounts of this, meaning 27.3 tons of gold, were bought by the Noor capital investment firm in the United Arab Emirates, and an unnamed Turkish company bought 23.9 tons of the precious metal. The MP also said that the socialist president's government had transferred 127 million euros to Russian bank accounts. He noted that the Maduro government has not been able to transfer money from its bank accounts in the European Union since Monday. Benjamin Netanyahu's main rivals among the top 5 Likud politicians and the primaries of the center-right Israeli government party. Israel Katz, Minister of Transport, is in the first place, followed by Yuli Edelstein, the Speaker of the Knesset. Katz has been in conflict with the present head of government in recent years because of the railway construction and renovation works on Saturdays, and Edelstein because of the debate regarding the Independence Day. The surprise of the election is that Gideon Saar, the former Prime Minister of Justice, is at third place, even though Prime Minister Benjamin Netanyahu has been campaigning in recent days to prevent that the politician who withdrew from politics during the previous parliamentary term but has been returning in recent months is among the first. Nir Barkat, former mayor for Jerusalem, achieved remarkable results with his 6th place. Approximately 1/3 of Likud's current 30 MPs may not keep their seats on the basis of this result. The best known of them is Oren Hazan, who has been suspended from the Knesset for months because of shouting. And finally, for the weather on Friday, it will be cloudy in the morning, but the clouds will start to break up in the afternoon hours. No precipitation is expected. The wind will stay moderate and calm, and the temperatures will be around 3 to 10 degrees in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Franz Timmermans, erster Vizepräsident der Europäischen Kommission, kämpft gegen Ungarn als Spitzenkandidat für die einwanderungsfeindlichen Parteien, sagt ein Sprecher von Fidesz. Laut János Halász missbrauchte der Vizepräsident der Brüsseler Kommission seine Macht und nutzte seine Position, um Ungarn auf Schritt und Tritt anzugreifen, was eigentlich Teil seines Wahlkampfes als Spitzenkandidat für einwanderungsfeindliche Parteien ist.
Der Sprecher der Fidesz-Fraktion sagte, dass George Soros und sein Netzwerk Timmermans an der Spitze der Europäischen Union sehen wollen, weil sie den Soros-Plan realisieren und beschleunigen wollen. Es ist kein Zufall, dass sich Timmermans in seinem Büro mit zahlreichen Mitgliedern des Soros-Netzwerkes trifft, fügt er hinzu. Soros habe ihn in letzter Zeit mindestens 4-mal getroffen. Es gibt einen besonderen Ort in der Hölle für diejenigen, die den Brexit befürwortet haben, ohne einen Plan gehabt zu haben, wie man ihn sicher ausführen kann, sagte der Präsident des Europäischen Rates. Bis zum Brexit sind noch 50 Tage übrig. Ich weiß, es gibt immer noch viele Leute, die hoffen, den Prozess umzukehren, aber die Fakten liegen auf der Hand. Im Moment schließt die Haltung der britischen Premierministerin und des Leiters der Opposition diese Frage aus, sagte er nach einem Treffen mit dem irischen Premierminister Leo Varadkar und äußerte seine Hoffnung, dass die britische Premierministerin Theresa May am Donnerstag neue, praktikable Vorschläge vorlegen würde, um einen No-Deal-Brexit zu vermeiden. Er bekräftigte auch, dass die Vereinbarung über die Brexit-Bedingungen nicht neu verhandelt werden würde. Nicolás Maduro, Präsident der venezolanischen Regierung, verkaufte im letzten Jahr 73 Tonnen Gold an die Vereinigten Arabischen Emirate und die Türkei, ohne die notwendige Erlaubnis der Wahlversammlung zu erhalten, der die Macht entzogen wurde, sagte Carlos Paparoni, Vertreter der venezolanischen Opposition. Die größte Menge davon, das heißt 27,3 Tonnen Gold, wurde von der Investmentfirma Noor Capital in den Vereinigten Arabischen Emiraten gekauft und ein unbenanntes türkisches Unternehmen kaufte 23,9 Tonnen Edelmetall. Der Abgeordnete sagte auch, dass die Regierung des sozialistischen Präsidenten 127 Millionen Euro auf russische Bankkonten überwiesen habe. Er wies darauf hin, dass die Maduro-Regierung seit Montag kein Geld von ihren Bankkonten in der Europäischen Union überweisen kann. Benjamin Netanyahus Hauptgegner gehören gemäß dem Ergebnis der Vorwahlen der rechtsgerichteten israelischen Regierungspartei zu den 5 wichtigsten Likud-Politikern. Israel Katz, Verkehrsminister, steht an erster Stelle, gefolgt von Juli Edelstein, dem Sprecher der Knesset. Katz stand in den letzten Jahren wegen Bahnbau- und Renovierungsarbeiten am Samstagen und Edelstein wegen der Debatte über den Unabhängigkeitstag in Konflikt mit dem derzeitigen Regierungschef. Die Überraschung der Wahlen ist, dass Gideon Sa'ar, der ehemalige Justizminister, an 3. Stelle steht, obwohl Premierminister Benjamin Netanyahu in den letzten Tagen versucht zu verhindern, dass der Politiker, der sich in der vorangegangenen Wahlperiode aus der Politik zusammengezogen hat, in den letzten Monaten jedoch zurückgekehrt ist, zu den ersten gehört. Nir Barkat, ehemaliger Bürgermeister von Jerusalem, erzielte mit seinem 6. Platz ein bemerkenswertes Ergebnis. Etwa ein Drittel der derzeit 30 Likud-Abgeordneten könnte aufgrund dieses Ergebnisses ihren Sitz nicht behalten. Der bekannteste von ihnen ist Oren Hazan, der wegen Schreien für Monate von der Knesset suspendiert wurde. Und schließlich zum Wetter. Am Freitag wird es am Morgen bewölkt, aber am Nachmittag ziehen Wolken auf. Es ist kein Niederschlag zu erwarten. Der Wind bleibt mild und gemäßigt und die Temperatur wird am Nachmittag zwischen 3 und 10 Grad liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב גבירותיי ורבותיי וברוכים הבאים לחדשות HTTV. שמי אדם ברויר, וכעת החדשות בעברית. פרנס טימרמן, סגן הנשיא הראשון של הנציבות האירופית, מתמודד נגד הונגריה כמועמד העליון למפלגות התומכות בהגירה, אמר דובר פידס. לדברי יאנוש הלה, סגן נשיא הוועדה בבריסל, מתעלל בכוחו ומנצל את עמדתו לתקוף את הונגריה בכל צעד, שהיא למעשה חלק ממערכת הבחירות שלו כמועמד המפלגות שתומכות בהגירה. דובר קבוצת פידס אמר כי ג'ורג' סורוס וחברותו רוצים לראות את טימרמנס בראש האיחוד האירופי, כי הם רוצים להבין ולהאיץ את יישום תכנון סורוס. זה לא צירוף מקרים, כי חברי רשת סורוס תמיד במשרדו של טימרמנס, הוא הוסיף, וקבע כי סורוס פגש אותו לפחות 4 פעמים לאחרונה. יש מקום מיוחד בגיהנום עבור אלה שקידמו את ברקסיט בלי תוכנית איך לבצע את הדבר בבטחה, אמר נשיא המועצה האירופית. יש עדיין 50 יום עד לתאריך ברקסיט, ויש עדיין הרבה אנשים שמחכים להפוך את התהליך, אבל העובדות ברורות. עכשיו עמדת ראש ממשלת בריטניה ומנהיגי האופוזיציה שוללים את אפשרות זו. לאחר פגישתו עם ליאו ורדה כראש ממשלת אירלנד, הוא הביע את תקוותו כי ראש ממשלת בריטניה תרזה מיי תגיע עם הצעות חדשות ומעשיות ביום חמישי כדי להימנע מברקסיט ללא עסקה, אך הוא חזר ואמר כי ההסכם על תנאי ברקסיט לא יהיה פתוח למשא ומתן.
ניקולס מדורו, נשיא ממשלת ונצואלה, מכר 73 טון זהב לאיחוד האמירויות ולטורקיה בשנה שעברה, מבלי שקיבל את האישור הנדרש מהפרלמנט, אמר קרלוס פפרוני, נציג האופוזיציה בוונצואלה. הסכום הגדול ביותר, כלומר 27.3 טון זהב, נרכשו על ידי חברת השקעות נור קפיטל באיחוד האמירויות, וחברה טורקית לא ידועה רכשה 23.9 טון של המתכת היקרה. חבר הפרלמנט אמר כי גם ממשלת הנשיא הסוציאליסטי העבירה 127 מיליון יורו לחשבונות בנק רוסיים. הוא ציין כי ממשלת מדורה לא הצליחה להעביר כספים מחשבונות הבנק שלה באיחוד האירופי מאז יום שני. לבנימין נתניהו יש 5 יריבים פוליטיים בפריימריז של מפלגת הליכוד. ישראל כץ, שר התחבורה, הוא במקום הראשון. יולי אדלשטיין, יושב ראש הכנסת, אחריו. כץ נמצא בסכסוך עם ראש הממשלה הנוכחי בשנים האחרונות בגלל עבודות הרכבת ושיפוץ הרכבת בשבתות, ואדלשטיין בגלל הוויכוח על יום העצמאות. ההפתעה בבחירות היא שגדעון סער, שר המשפטים לשעבר, נמצא במקום השלישי, למרות שראש הממשלה בנימין נתניהו ניסה בימים האחרונים למנוע מהפוליטיקה להתמודד, שנסוג מהפוליטיקה בתקופת הפרלמנט הקודמת, אבל חזר בחודשים האחרונים. ניר ברקת, ראש עיריית ירושלים שלשעבר, השיג תוצאות מדהימות עם מקום שישי. כשליש מ-30 חברי הליכוד הנוכחיים אינם רשאים לשמור על מקותיהם על בסיס תוצאה זו. הידוע בהם הוא אורן חזן, שהושעה מהכנסת במשך חודשים עקב צעקות. ולמזג האוויר ביום שישי יהיה מעונן בבוקר, אבל העננים יתחילו להתפזר אחר הצהריים, לא צפוי גשם. הרוח תישאר קלה ומתונה, הטמפרטורות חזויות להיות בין 3 ל-10 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hetitv.com, embroiderpress.com. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לכם סוף שבוע נהדר ושבת שלום.